house, and there's like drinks, food laid out all over the table. Everyone's there greeting me. It was kind of overwhelming for me, but at the same time, it just felt so nice. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Nós somos cidadãos do terceiro mundo e nesse canal a gente reage e aprende sobre o primeiro mundo. Nesse vídeo a gente vai reagir a 5 hábitos poloneses que americanos não entenderiam, diferenças culturais. Então pedimos que por favor você considere se inscrever, ative as notificações e também deixe mais sugestões lá no nosso Instagram para mais vídeos como esse. E agora vamos para a reação. Dzień dobry, cześć, hello. Today, guys, we're going to be talking about 5 Polish habits that I think, for the most part, Americans wouldn't really understand. So, before this video gets started, I just want to say that most of these are really just generalizations, and they're not completely 100% true. So anyways, guys, let's just get started. So the first time I was walking around in Poland, I saw a babcia walking around with a plastic bag, and the plastic bag had an H&M logo on it. So I'm thinking, wow, this old lady is actually shopping at H&M. I was so shocked, but no. In reality, this lady is carrying around this plastic bag basically just to reuse it and to transport stuff from place to place. So I actually found this really interesting because I saw a lot of other people reusing bags, and then the first time I actually had to pay for a bag, I was shocked, and it's not something that we have to do here, but stores are now starting to implement that. Like Lidl is starting to do that, Aldi's is, I think, as well, and I hope Walmart does eventually, because honestly it's a really good thing that we should be doing, is basically just charging people for the bag, and this is going to incentivize people to basically just use more reusable bags. Caramba, mas mal começou e eu já estou chocada, porque aqui nós também temos o hábito de usar sacolas de outras coisas para carregar coisas, e eu acho isso incrível ter isso lá. Realmente eu não esperava encontrar esse tipo de hábito na Polônia. Sim, em nosso país a gente usa muitas sacolas de estabelecimentos comerciais. Então, às vezes, você está vendo uma pessoa andando na rua com uma determinada sacola, mas na verdade não quer dizer que ela tenha comprado algo lá, mas ela simplesmente está reutilizando. E aqui isso é muito comum de ser feito. E eu fico muito feliz de saber que temos algo muito semelhante com os poloneses. And this will be better for the environment. So yeah, and I think Polish people, all in all, are more resourceful due to like communist times when they, didn't have the options to everything before. They basically had to be creative about what they were doing, and because of this, I think it's made Polish people a lot more resourceful now, especially. Alright, so the second one is hardworking, and on average, Polish people work 42.5 hours a week, compared to in the US, that's 33.5 hours a week. So yeah, this is quite different, and honestly I was shocked to see that the average amount of time worked a week is less than 40 hours in the US. Honestly, I thought that was more, especially with some of the jobs that I've worked at, especially in construction. In like the summertime, you're working over 40 hours a week guaranteed. So yeah, that was quite interesting to see. But yeah, Polish people work on average a lot more than Americans. Let me know your reasoning down below. Is it Caramba, eu não tinha ideia que eles trabalhavam 42 horas por semana. É interessante porque aqui, na teoria, as pessoas podem trabalhar 44 horas semanais, só que na prática não é isso que acontece. E eu fico surpresa de saber que na Polônia eles trabalham quase a mesma quantidade que as pessoas poderiam estar trabalhando aqui. Sim, porém tem um detalhe, né? Que na Polônia a gente tem a percepção, pelo menos pelos vídeos que a gente assiste, de que lá pelo menos o trabalhador ele tem condições de ter uma vida digna. Enquanto em nosso país um trabalhador ele trabalha muito e o salário que ele ganha é muito pouco. Então, realmente isso é um contraste muito grande da valorização da mão de obra que tem na Polônia com o nosso país.
simply because they have to work so much simply to pay rent, or is it because they're working so much just to work so much? Let me know in the comment section down below. I'm quite curious. Alright, so the third one on this list is hospitality, and this is honestly my favorite. The first time I went over to Poland, I was greeted with the most amount of hospitality I've ever had in my life, and honestly I was so shocked. It was like confusing because I walk into the door of my girlfriend's house and there's like drinks, food laid out all over the table. Everyone's there greeting me. It was kind of overwhelming for me, but at the same time it just felt so nice, and it was just such a kind gesture to have and to feel, and it was just very amazing, very nice. But yeah, honestly, it really just sets the vibe. Every single time I go there, it just feels so nice and welcoming every single time I go. And I mean, I've felt hospitality in the US to some degree, but it is not even close to what I have felt in Poland. Definitely not even close. Like, people aren't all over you, welcoming you, you know, giving you drinks and stuff like that, making sure you feel welcome. It's not to the degree that Poland is, and because of that, it really sets Poland apart from the US. Alright, so the next. Isso é fantástico. Sem dúvidas, e é interessante porque a gente já reagiu a outros vídeos de pessoas dos Estados Unidos que, segundo eles, acharam as pessoas da Europa mais frias. Mas a gente vê que ele tem uma outra visão dos poloneses. E, de fato, são pessoas que parecem ser muito amigáveis. Sim, sem dúvidas. A gente já viu o vídeo... Teve algum vídeo que a gente reagiu, que uma pessoa também mencionava sobre a hospitalidade dos poloneses. Isso realmente é fantástico. Em nosso país, a gente... é um pouco semelhante nesse sentido, a gente é muito hospitaleiro, mas eu gostaria muito de sentir essa hospitalidade lá na Polônia e ver o quão amigáveis eles são. Deve ser realmente maravilhoso. Next one on this list is being into nature, and yes, this is kind of generalizing, and there's lots of Americans that are into nature and things like that, but Polish people are really into foraging, like mushroom foraging and blueberry / like berry foraging, currants, and you know, all of that stuff. And this is really not as popular as it is in Poland compared to as it is in the States. And seeing people into mushroom foraging and blueberry foraging honestly makes me think that this is probably stemmed from the communist era, when food was really on rations and people, you know, had to stand in line for food and they were only allowed a certain amount. I'm guessing that, you know, you could basically just go in the woods and find your food there, and in some cases that was probably easier. So I'm guessing it stemmed from that, but I'm not completely sure. Let me know in the comment section down below what you think. And yeah, this was definitely something that was really interesting to me, because I've never seen or met an American that's ever said, you know, they like to go mushroom foraging or blueberry foraging. I've just never really seen it. I know some people are definitely into that and stuff, but it's just not as popular as it is in Poland. Alright, so the last one on this list is Sincerity, and honestly I feel like Poles are the #1 winners of this. So, you know, I feel like in America everyone has kind of like a poker face going on. You can never really tell truthfully under the surface people's emotions, you know. I feel like in the US everyone has this poker face of ha ha ha, I'm happy, everything's great all the time, I just got shot, I'm so happy, everything's great. And honestly it's kind of ingrained in the language. Like if you just ask someone, hey, how are you doing? Oh, good, how about you? And really you're not good, you know. So it's kind of a part of the language as much as it is our own, you know, culture, I guess. But now comparing this to Poland, this is much different. I mean, you can walk down the street and you're not going to have someone smiling at you and faking their happiness for you, or, you know, if you meet someone and they're smiling, you know that they're actually happy, versus, you know, if they're frowning or they're upset, you actually know they're upset. So yeah, it's just definitely different than in the US, and I feel like it's really nice because it's way easier to read people in Poland than it is in the US. Like, you can just talk to someone and on the surface level they're doing great, they're so happy and all of this, but then like underneath the surface they're completely not. So yeah, it's just a big thing in the US compared to Poland, is that, you know, Polish people are way more sincere with how they actually feel towards you and just how they feel in general. So yeah, this was something that was really cool, honestly, and something I actually really love about Poland and Polish people. Alright guys, so that was Incrível. E você vê que essa última observação dele, ele falou sobre essa questão da honestidade que os poloneses têm, e realmente eles me parecem ser pessoas muito transparentes, muito honestas,
E eu acho incrível isso. É difícil falar deles e não lembrar, né, do passado deles, mas que embora tenha acontecido todas aquelas coisas, você vê que é um povo incrível, que tem uma cultura incrível e, de fato, fico feliz de saber que nós temos coisas parecidas com eles e é surpreendente descobrir algumas coisas assim que a gente tem aqui, mas que a gente acaba não observando e de alguma forma eles fazem a gente olhar para a nossa cultura. A gente aprende da nossa cultura quando a gente aprende da cultura deles. Então, eu acho isso muito louco e incrível ao mesmo tempo. Eu fiquei muito surpreso em ver que eles são muito sinceros e honestos. E eu, na verdade, me identifiquei muito nisso. É que em nosso país as pessoas não têm muito essa tendência de tanta sinceridade assim, né? Então eu não me Mas identifico o que que tanto. acontece? Aqui as pessoas acham que se você for muito sincero, você pode até falar uma coisa que pode ser vista como crítica. Então é uma coisa que as pessoas não gostam muito de fazer. É verdade. Na verdade, o nosso país ser sincero demais pode soar como algo muito rude e a pessoa se sentir ofendida por isso. Então aqui as pessoas elas têm um cuidado muito grande para falar algumas determinadas coisas. E eu percebo que na Polônia existe um amadurecimento em relação a isso e em nosso país a gente não é tão maduro nesse sentido. Então aqui as pessoas elas têm muito cuidado para o que vai falar para o outro não ficar muito ofendido. E na Polônia eles já estão muito avançados nesse sentido. Por isso que eu me identifiquei muito com os poloneses e isso apenas faz a gente ter mais vontade ainda de ir na Polônia e conhecer esse país incrível de pessoas muito amigáveis. Verdade, eu não vejo a hora. Eu também não vejo a hora, mas essa foi a reação desse vídeo. Portanto, aproveite a oportunidade, considere se inscrever no nosso canal, clique no gostei, compartilhe esse vídeo e visite o nosso Instagram para fazer mais sugestões de conteúdos como esse. Então é isso, esperamos que você tenha gostado desse vídeo e temos a próxima reação. Tchau!